Ramogi ngeno mara nintiere kare gi sani arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag ka gi kacha kokalo e RAMOGITV. Wan gi mathoth mwasechokoni mwaikoni gi sani. Parni mamoko bende wamedo choko mondo wakelni weche manyien ma sautino. Kao kamano mago mwaike ka gi kacha oting'o duol makedo ne neno ni oganda jo Kenya wigi oriwore kanyakla kendo gibede twech achiel NCIC. Koro dwaro ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ochung romo mag siasa ma gisebedo ka gitimo thurka. Romba Azimio ariyo mokwongo ne otim Kamukunji kod Jakaranda ka gichano timo machielo Kibra gi Kodera. Jakom NCIC Reverend Samuel Kobia okoni piny Kenya ok ni maber ahinya yor uchumi kendo kaponi Raila Odinga odhi nyime kod bago romo makamago to lwasi mag tego uchumi mar piny Kenya nyalo biro kethore. In this respect, we would really to address the former Prime Minister, Honorable Raila Odinga, because he is really the one who is the most critical leader when it comes to now taking the country back to elections mode. We cannot afford that as a country. And that is why, therefore, we would like to call upon the former Prime Minister to cease with his political rallies and any plans that might be there for demonstrations, because Kenya cannot afford that when we are living in such hard times, economically speaking. Obila ma Nyamache kaunti ma Kisii omako jopuonj ma wachore ni nyocha ne okao meolando e mbui kanda mar jopuonjre kagechalo matimo timbe maganjao e sekond primary ma Itumbe. OCPD ma Nyamache Kipkemoi Kip Kulei owacho ni obila omako jopuonj go tok japuonj ndeko dhogi ka obila. Jopuonj abiriyo go chwale nyim doho ma Kisii ka otenre kod wachno. Migao mar somo bade ma Kisii bende koro singo mar kao okang' mar chik ne jopuonj ma ibiro yud kod ketho. Achiji adek maitudo kod monj mar Junior Sagini okwedo ketho mar golo wang' Sagini e nyim doho ma Kisii. Achijego Alex Ochogo, Rael Nyakarerio kod Pacifica Nyakirario ne odonjnegi kod keth mar monjo kendo temo nego Sagini. Jore notimore e gweng' ma Ikuruma e sub-county ma Marani e kind tarik 13-14 mar dwe mar 12 higa mokalo. Wachore ni achiji adek go mane ondhi e monjno dwaro nego Sagini mondo mi gikire oko e chamo mwandu mar lopanyonde. Burano dokedo tarik 24 mar dweni. Kawadhi nyime nyako Ramogi ni koko owuok e county assembly ma Busia bang' jood bura ng'anyo twak ewi budget ma balang'. MCS go nodino dhot mar od burano ka gikwedo budget ma giwacho ni orem keto tenge omenda mar basari ne jopuonjre. MCS go okwedo Governor Paul Otuoma ka giwacho ni ojwang'o twak kod jood bura mag county ma Busia. Bende gidwaro ni senators oket okenge ewi pok mag omenda mag dongruok mag wards mondo mi otiek chutho ywaruok ma osebedo e kind telo mar county kod od bura mar county. Waheshimiwa, tumejaribu hata kuingia kwa mifuko zetu kuhakikisha watoto wanaenda shuleni, but we cannot. We have to participate in this document before tukuje sasa ijukumike kwa wananchi wetu. Na tuko hapa kwa haki yetu. Sisi tulitafuta kura na kuna pledges ama promises ambazo tulipea wananchi. Wakati huu wanafunzi wengi wanataka kuenda shuleni wa form 1s, kuna wengine tayari wako mashuleni na hawajiwezi. Lakini kilicho cha muhimu ni watu wanauliza basari ya county itatoka lini. Shida ni kwamba tuliongea na governor mwenyewe alituahidi ya kwamba atakuwa na nafasi kwa hii supplementary budget. Tuwe na ile kuelewana. Ile supplementary budget kabla ikuja katika county assembly tuwe tumeipitia kama viongozi wakilishi wa wananchi, tuangalie masuala muhimu ambayo yanahusu wananchi wetu.
Wadhi nyime nyaka Ramogi koro wadhi nyaka od bura mar kaunti ma Kiambu bende wang'e to weche mage madhi nyime. Lweny ne owuok e boma ma Juja kane komiti ma ochung' ne weche omenda e kaunti ma Kiambu chungo gedo mar ot ma igero nyaka gorofa 15 ma giwacho ni gero e tok chik. Jakom mar komiti no Zak Mbugwa kod jalupne James Kamau wacho ni odno nopuodh mar gedo nyaka gorofa mar 5 kende kendo ginyiso buok ni odno koro osechopo e gorofa mar 10. Chik ne osegol tarik 19 mokalo kata madwe higa mokalo mane chungo gedo mar odno. Kata kamano gedo mare pod osebedo kadhi nyime. Komiti no koro kwayo gavana Kimani Wamatangi mondo mi odonjre wachno kendo chung gedo mar odno mabiro bang' udi moko ne ruombore piny higa mokalo kaluwore kod nyau moseketi ahinya gedo mag gorofe e gwenge ma Kiambu. Rais wetu William Samoei Ruto alisema ya kwamba kila Mkenya alipe taxes. Lakini tumeshtuka kupata ya kwamba hili jumba ambalo limejengwa mpaka gorofa ya 15, unaona saa hii wanajenga petrol station hapa, hakuna tax zenye imeingia kwa Kiambu County Government. Wanafaa walipe milioni 60 kwa County Government of Kiambu kama taxes kutoka valuation hadi inspection ya kila floor, lakini hakuna pesa zenye wamelipa. There is orders za kubomoa mjengo na hatutaogopa intimidation, hatutaogopa na haturudi nyuma. Riwruok mar jotije ma counties ma pacho ka dwaro ni jopuonj nasari kata mago mag ECD omiyo sara mowinjore kod tijegi. Jagoro maduong' mar riwruogno Roba Duba oseyo paro mar duoko piny osaj jopuonjgo kalure kod twak ma osebetie e duol ma ochung' ne ng'iyo osaj jotije mag piny owacho SRC. Giwacho ni jopuonj mag nasari kata ECD ni kod ting' mapek e miyo jopuonjre mise makare mar somo kendo ngima bende medo idho e pacho ka. Gikwayo SRC mondo mi ochok pach jokanyo kendo ket winjruok makare kod jopuonj kapok olok chudo margi. We have not agreed with them as unions within public service about the way they are doing business. In advising remuneration for public officers, they have gone beyond their mandate, in our view, and they have really sort of totally interfered with areas, particularly where labor movement is involved. In labor movement, we are in lawful practice. Those lawful practice recognized in the constitution and the statute, the enacted laws by parliament, should be respected by SRC. We are allowed to discuss their terms and conditions with their employer, respective employer. They tend to set the terms outside the scope of negotiated frame. Jochiw e kaunti ma Kisii medo dhi nyime kod chenro mar pimo jopiny ne tuoche mag kansa ma piny owacho koro chiwo maonge chudo. Gijiwo jopiny mondo chopo e kuonde mag thieth mag piny owacho mondo pimgi kendo giyud puonj motenre kod tuoche mag kansa. Chenro no timore e sub counties manitiere e kaunti ma Kisii. In our county, Kisii, we tried to accelerate the activity as a way of creating more awareness by teaching people along all the communities, in all our sub-counties, in all the hospitals, in all the chief barazas, and any opportunity that we could get through the media, we were able to make our people aware that this is cervical cancer screening awareness month, where we need to accelerate those activities. So my appeal is that let's continue, our women, let's continue being screened, because this screening is normally free. It's free of charge. Nobody's asked to pay. It is never painful, and it is quite beneficial in that once the lesion has been found, treatment can be done as early as possible. Na tunaanza kufanya uchunguzi kuanzia miaka 15, wanaitwa reproductive age group, kuanzia miaka 15 hadi miaka 49. Hawa mama wote wanafaa kufanyiwa screening. Na screening inapofanywa ni vyema, sababu mama akigunduliwa mapema kuna matibabu. Sababu tumegundua kwamba hii cervical cancer ndio the second killer of cancers worldwide. Sasa tunapowafanyia screening, wale wanaopatikana wakiwa na
ugonjwa huo ama chembe za saratani wanapata matibabu hapo na hapo. Telo mochung'ne gayo weche mag teko e pacho ka EPRA otimo romo mar sumo pacho ganda mawuok e gwenge ma Kisumu kaluwore gi paro mar medo nengo sitima mochwal kod duol ma ochung'ne keyo kata kambi ma ochung'ne keyo teko sitima e pacho ka KPLC kaluwore gi pek mar ngima. Nengo mar thedho teko sitima oseidho malo kendo mondo ganda dhi nyime yudo teko sitima, EPRA koro chwalo paro mar medo nengo ma jopiny kata nengo mar sitima ne jopiny matiyo gi sitima biro chulo. Kata kamano giwacho ni paro no pok oyangi kendo pok opuodhe kapok okete tim kaluwore ni pod isumo pacho ganda kaka chik dwaro. Into our events as per the direction of the government. There has been a lot of changes in the economy. You understand that what we have said is there is a lot of growth. We have increased the level of customers. We have increased the network that supplies our customers. We have also increased generation. The last time the review was done was actually in 2018. And if you consider the time that has passed, the inflation that has happened, the dollar inflation, depreciation that has happened, and the investments that we have done, the monies we have borrowed to invest in this generation, transmission, and even distribution. That is what calls for the increment in the rate of tariff. I'm sure all of you appreciate that for the last 3 years, we've not had rationing. We are able to get power, but that then goes into an investment. So if we can increase the investment into the transmission and the infrastructure, Kenya Power can give you reliable energy that all of us need for industrialization, for example, and for us to conduct business in an economical way. It is not a done deal because if it was actually, there was some finality, then we would not be going around the country collecting views of the public. Kenya Power would have made the application. As I said, this is an application. There is no finality to the application. We as a regulator are now going around the country to engage the public and also to engage other stakeholders so that then when we then retreat as we do our technical and economic analysis of the application, we also take into consideration the views of Kenyans. And as we make then the decision, this will be an informed decision based on the comments that we have received, based on Kenya Power's application, and we intend then to make a balanced decision. Riwruok mar weg magawa kachiel kod jogo mag ohala mag kuong ogolo ywak ne piny owacho mondo dwok piny osuru ma ikawo e mwandu mag kong'o. Giwacho ni medo osuru nego ohandgi ka gikwer ni osuru ok e yo makende mar kedo kod midhiero mar kong'o e pacho ka. Riwruogno kwayo piny owacho ni mondo mi owek kumo jo ohala ma uso kong'o kendo mondo sirikal oket maino e timo pedha ne joma loso andiwo ma chik ok opuodho. Bende gidwaro ni mondo tudruok makare obed e kindgi kod piny owacho e yore mag bero ohandgi. Giwacho ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua onego winj ywak jogo ohala mag kong'o ka bende gisingo mar luwore gi chike duto moketi magayo uso mag kong'o e pacho ka. Alcohol abuse in our community is a matter of concern both at the family and societal levels alike. While the recent move by the government to contain alcohol abuse is welcome, there are some aspects of its implementation that we consider are not aligned with our expectations. It is our considered view that the problem of illicit and counterfeit alcoholic drinks has largely been caused by the availability of cheap alcohol manufactured by dealers of fake products. This was further compounded by the laxity of our security officers to heighten surveillance and enforcement mechanism during the electioneering and transition period, especially during the 2022 general election. The results was that unscrupulous entrepreneurs took advantage of these lapses to conduct illegal business. We note with great concern that part of the government's plan against the sale of illicit alcohol is the reduction of licensed bars as well as regulation of operating hours across various towns. I would like to give the government free advice. We have been in this business for many years. Even 2015, tulimwaga pombe. Tulimwaga pombe siku tatu, hiyo story ikaisha. Let involve the stakeholders. I can tell you, ile kitu inakunywa Mount Kenya, one bottle of it
is costing 90 shillings. But the manufacturing of that bottle is 67 shillings. Ile kitu iko ndani is costing 20 shillings. Tende muspa ma Garissa ogolo siem ne jopith mag jamni makoro thoth e boma ma Garissa ma obiro kaluwore gi ywak mar jotimo ohala e bomano ne jamni osebedo kabayo e bomano kinde ka kinde ka ikwayogi kendo koro kwa weg jamni go mondo mi ousgi kata gimany kuonde mamoko ma ginyalo ketogie. Johala osebedo ka yudo lal mathoth kaluwore ni jamni masiko donjo e bomano chamo mwandu ma giuso kendo gituro koda kasitonde mag johala bende. Joriemb taksi e boma ma Garissa bende koro chiwo ywak margi ka giwacho ni jamnigo oseketho nyamburko ahinya e kinde ma rwedhi dhawo. Kata kamano, tend municipal ma Garissa owacho ni ok gibi medo ndalo mar daro jamnigo e boma ma Garissa. Gisingo ni gibiro chako timo pedha mager mar neno ni omak weg jamnigo kod jamni kochakore tich abich mar jumani. Ingine inafunja kwa mira, side mira inakufunja na hakuna mali unafuatilia. Hiyo hasara ni yako tu, wewe ndio unajitengenezea. Saa ingine inakugonga ikiwa inapigana, hasara ni yako, wewe ndio unajitengenezea. Hata gari imepondeka kwa upande. Sasa tuko na shida sana. Kuna hasara ambayo hatuna mahali tunafuatilia. Hiyo ndio shida yetu kubwa. Tunataka kwa serikali, tunaomba hii ng'ombe itolewe kwa town, maanake inatusumbua sana. Ng'ombe zinapita kwa vibanda zetu zikichukua sukuma, zingine zinachukua mahindi, zinachukua cabbage, na hata wakati mwingine haziongopi watu, zinagonga watu. Hii ilitokana na sababu kadhaa. Moja yao ikiwa ni kwamba mifugo imekuwa mingi kwa mji. Umekuwa usumbufu kwa sababu wakiwa wengi zaidi, barabara zote zimekuwa sasa watu wanakabiliana na mifugo. Mifugo wamekuwa wengi kwa barabara zetu. Pia wachuuzi wanasumbuka kwa sababu wanasumbuliwa na mifugo ambao wamekuwa wengi kwa mji. Tuliwahimiza wale watu ambao wanafuga wanaweka mifugo kwa mji waweze kutoa, na tukawapatia muda ili wajipange, na baada huo muda kuisha, kama watakuwa hawajatoa, tukasisitiza kwamba tutaweza kuzichukua na kuwachukulia hatua. Ngata chelo wito ngimane bang' liech monje gweng' mag Mnarani e kar chung'o bura malunga e kaunti ma Kwale ka oganda modak Shimba Hills ywak ni liech go olweko puothegi motieko. Lipot luone Jeffa Nyanji ne liech ma ichich ni wuok e karito le Masavo ne omonjo e kinde mane odhi dalane seche mag otieno. Jopiny ogolo kwayo ni duol marito le mag bunge pacho ka KWS mondo manyiewo mar duoko lego e kuonde ma owinjore mondo kik gimed kelo midhiero ka gin kod luoro ni ginyalo monjo kata mana nyithindo ma mondo e skul. Sisi hapa tumehangaishwa sana na ndovu, na sisi ni wamama ambao katika hii sehemu yetu iko na shida ya maji. Maji tunayachukua mbali, tunaenda kuchota maji usiku. Ndovu ndiye huyu ambaye sasa amekuwa ni kero katika maeneo yetu. Tunaomba serikali ikaweze kutusaidia. Hata mtoto wangu aliumia mguu akifukuza ndovu tu. Sasa mwasema tufanye nini? Huyu mnyama mkubwa hivyo na ndamalizia watu. Kama minazi yangu inaisha, wachukua atakula nini? Amekula mahindi, amekula migomba, amekula minazi, na ni ndovu ambaye anaonekana hawezi kuzuilika na waya kwa sababu anajua kwamba pembe zake hazigusi na waya, na anatumia hizo pembe zake kukata waya. Kwa hivyo tunaomba serikali kama inaweza imuondoe huyu ndovu, either wambebe wampeleke au wamuue kabisa aondoke, manake hatumtaki, amekuwa kero katikati yetu. Kuna wanyama watatu ambao ni masugu kabisa na serikali wameshindwa na hawa wanyama wao. Wa kwanza ni ndovu, nyani, tumbiri. Wewe mtu wa KWS tunakushauri sana. Tumetengeneza vitu ambavyo hata wewe huvijui. Kama wamekushinda, uamue tutengeneze wenyewe. Nyako Ramogi mano bende makelo e giko mar weche manyien gi sani kiwinjo ka oganda mawuok Kwale ywak ni liech onger kachiel kod bim koro lokore kendo oketo jopiny gi lweny maka kod kacha cham bendo gine gi wang' gi ariyo.
gineno gi wang' achiel, mar ariyo to koro giketho kendo giweji gi kech. Mago gin gik ma koro KWS ikwani mondo donjre kendo res jodak ma gwenge ma lunga lunga kaachiel kod Shimba Heads. Gie sani adwani mondo mi koro watika ni weche manyien mag ka gi kacha. Batha kama chielo kacha neno ka wuoyi ma koke ringo e Dex yo makare ahinya iluongo ni DJ Vic. DJ Vic ni en ga gi nying moro kanyo ma tekre ne ng'eny ma wacho dwaro jomong'e dho Faransa. Obro wache kende. DJ Vic amosi ni misawa. Geno ni intiere kare kama intiere no kendo lweti koro dwa were kuom gik ma lwedo nyalo wuothe. Ing'eni thothne bati ka ji oneno ka DJs timo kamae jiweni lwede matiyo kanyo. Lwedo ok tiga pache matiyoga sana, yani ing'eni DJs gi joma involve gimiluongo ni brain work sana. Brain omiyo kilosa yudo ka DJ seche moko kotimo tijeno to kodwa wuoyo mang'eny sana, but en amor sana kawuono en tich ang'wen, mano nyiso ni kama nene antiega kod sende ma wiyo osewilgo. Maseche moko jaduong'e mane winjoga bro tugo nigo kayo omiyo kete mana kae ngomo wake. In gimane DJ Vic nikech adwa na wait a week azingi gimipangonwa wing machielo cha. Ingeni inapimiga gi jodongo wetewa moko, lakini newsroom kama intecha Emmanuel Ochengi gini mana joma nyoro kae. Adwa ni dhi newsroom kanyo kapok itundo kanyo to nitie pado moro mara to misifa machon sana mano chendo ndalowa. Abro lwaro ni oka uono mi adwa ni dhi ket kae cha ndip sud mesa mondo newsroom kanyo koro sherehe chakre. Ya koro mugisama DJ Vic pangore an bende an gi speaker na moro da dhi kete widapi mondo koro gima do wuok kanyo do yie kaka agulu bende nyalo jier koket speaker wiye. Ka kamano nyinga en George Bati Oriti Masani.